Okay. Hello everyone. Good evening to Miss Flo. Good evening to Miss Flo and all my friends. Today I will present about my research title, Using Role Playing to Improve Speaking Skills Among Primary School Students. For the chapter 4, I will present based on the data obtained from interview, questionnaire, and observation. So in this section, the researcher will explain the data obtained, which the researcher will explain based on the objective and research question. For the participants, for the interviews, for the interview, I will select one teacher as respondent, and for the questionnaire, I will select 20 students to complete the questionnaire provided, where the questionnaire given is to find out the level of effectiveness of using role playing to improve speaking skills among students. Okay. For the data analysis, there are 3 methods that I use. First, interview, second, questionnaire, and the third is observation. For the interview, there are 4 questions that I will ask the teacher. For the question 1, I will ask does the role play technique help students to speak better? So the teacher said that yes, the role playing technique can help students speak better, and this activity allows students to practice communication skill in a more realistic and interactive situation. And they can also develop self-confidence and improve language proficiency through hands-on experience. And the second question, what are the challenges that teachers usually face when implementing role play activity in the classroom? So there are several challenges faced, include that all students are actively involved, but there are also students who may feel shy to participate the activity. And the question 3, I will ask that how do students usually respond to role play activity? And the respondent said that students usually show different reaction. Some are very excited and actively participate, and while others are quiet and need encouragement. But overall, many students show increased confidence and communication skill after the activity. And the last question for the interview, I asked the teacher that what do teacher think role playing technique should be used more often in class? Why? The respondent said that yes, she believed that role playing technique should be used more often, and this is because it's not only helps in language mastery but also improves social skill and teamwork. Okay, for the questionnaire, ini adalah saya punya questionnaire. Dia ada 5 soalan lah. Untuk part E dia bagian maklumat pelajar, dan untuk part B itu dia ada 5 soalan. Untuk soalan yang pertama, saya tanya kepada student mengenai adakah mereka suka akan aktiviti main peranan di dalam kelas. Jadi ada 90% yang suka dengan aktiviti main peranan, manakala 10% dia mengatakan tidak suka dengan main peranan. Untuk statement yang kedua, does this activity help you speak better? So there are 90% that student agree and that 10% student not agree. For the question 3, what did you learn during the role play activity? Di sini ada 5 isi yang saya bagi dalam orang soal selidip, di mana 31% tuh kebanyakannya student bagi tahu dalam dapat speak confidently and also that they can collaborate with friends. And the other is
use new words, listen well. Itu jalan. Untuk question yang keempat, saya bertanya pada student dalam orang soal sendiri adalah apakah cabaran-cabaran yang mereka hadapi sewaktu dorang melakukan aktiviti main peranan. Di mana di sini dalam cerita Pai menunjukkan bahwa 31% pelajar tersebut malu, manakala 25% adalah mereka tidak dapat, dorang susah untuk bercakap dan dorang tidak tahu mau buat apa. Dan untuk yang terakhir adalah dorang susah untuk berpikir dengan cepat lah semasa sesi itu berlaku. Untuk question yang kelima ataupun last question, do you want more role play activity in the future? Kebanyakan student memberitahu bahwa mereka mau lagi untuk activity ini di masa hadapan, dan ada 10% yang tidak menyukai. Ini student nih yang 20 orang nih, ada 2 orang yang macam yang sebelum saya bagi tahu nih main perankan, dorang cakap dengan saya, yang dorang tuh tidak berapa paham kalau cakap Melayu, jadi dorang mau speak English baru dorang paham. Ini adalah observation lah yang saya perlihat itu di SK Bahang. Ini adalah grup pertama, grup kedua, grup ketiga, dan grup keempat. Ini adalah yang saya gunakan dalam role playing. Di sini ada 4 kertas, di mana dalam setiap kertas ini ada setiap nih kertas ini dia ada situasi yang berbeda lah. Di mana dalam situasi ini setiap pelajar tuh dia ada watak-watak yang tersendiri. Lepas itu saya beritahu dengan orang yang kalau buat dialog, orang yang akan buat sendiri melalui watak-watak yang saya bagi. For the finding for this question, di sini ada 2 soalan objektif yang saya kemukakan. Yang pertama adalah what is the effect of using role playing among students? So, from the findings that have been discussed before, the feedback from students and teachers clearly show that the most significant effect of the use of role playing activity is the increase in student confidence and speaking skills. Role play activity gives students the opportunity to practice speaking in an atmosphere that resembles a real situation where they have to communicate spontaneously. Untuk soal objektif yang kedua di sini, what are the challenges faced by students during role play activity in developing speaking skill? Jadi based on the interview dengan observation yang saya lakukan, di sini ada 4 cabaran yang pelajar tuh hadapi sewaktu sesi main peranan. Di mana yang pertama rasa malu untuk bersuara, saya suruh dorang di depan untuk bercakap. Lepas itu yang kedua susah untuk bercakap. Manakala yang ketiga dorang susah untuk berpikir dengan cepat sebab tidak ada skrip yang saya berikan. Lepas itu yang terakhir dorang tidak tahu apa yang dorang mau buat. For the last chapter is chapter 5. In this section, I will explain the discussion related to the 2 research questions, future recommendation, and also the implication of the study. Okay. Discussion of result for the research question 1. Di sini kesan-kesan yang saya nampak melalui main peranan ini adalah improve sentence students, enhance critical thinking, increase confidence, and active learning and participation. Manakala untuk research question yang kedua, apa cabaran yang pelajar hadapi sewaktu bermain peranan? Di sini ada 4 yang saya dapat lihat, di mana yang pertama adalah lack of confidence, limited vocabulary, fear of making mistake, and peer interaction challenges. For the future recommendation, saya cadangkan yang pertama kita perlu mengaplikasikan teknologi dalam aktiviti main peranan. Contohnya dalam
kita buat video kah, kita buat macam ada gambar-gambar yang menunjukkan itu tuh situasi main peranan kah, begitu, supaya itu aktiviti main peranan lebih berkesan lagi. Untuk yang kedua, apa yang saya cadangkan adalah training and support for teachers in conducting role play activity. Di mana kalau cikgu-cikgu ini dia perlu ada latihan dengan sokongan daripada pihak lain dalam melakukan role play activity. Lepas tu yang ketiga, involving long-term evaluation of role play effectiveness. Kalau involving long-term evaluation, yang ini saya cadangkan kalau bermain sisi peranan ini dia perlu ada masa yang panjang supaya kita boleh tahu itu role play itu efektif pada rantu student ke macam mana. For the implication, there are two implications, which is for teachers and for students. For the teacher can use the results of this study as a guide to improve their teaching approach, especially in training students to communicate more effectively. And for the student, the main implication for students is their increased confidence and courage to speak in front of others. In conclusion, kesimpulannya, the study show that the role play technique is an effective method to improve speaking skills among students. Melalui role play activity ini, student ni dia boleh yakin lagi to communicate spontaneously in situation that resemble real life. And it also contribute to improving memory, fluency, and the ability to organize to systematically while communicating. That's all from me. Thank you.